Okay, ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me र Speak to Me को यो अर्को एडिसनमा सबै यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. And this is all about the show where we bring up the achievers from different and diversified fields and talk about their journey from being a person to professional. आजको कार्यक्रममा we have a song writer, singer, as well as a music composer, environmental activist, Miss Heritage International Nepal 2016, and what more. We'll be talking about more about this lady. The sharing lady with the screen right now is Ashra Kumar. Ashra, welcome to the show. Thank you so much, Rojan sir. Pleasure. So, कसरी बिताइरहनु भएको छ दिनहरु? लकडाउन बेलामा त अब डेफिनेटली सबैजनाको लाइफ नै अब निरन्तर रूपमा भइरहेको छैन. एभ्रिथिङ हेज अ लट अफ केओस. हामीले गर्ने डेली रुटिनमै चेन्जेस आइरहेको छ. तर अब घरबाट काम गरिरहेको छु अहिले. अनि अहिलेको तत्काल पिरियडमा चाहिँ मेकिङ सङ. अहिले आई हेभ अ ब्यान्ड कल आश्रा एन्ड द प्याराबल्स. And this was we're planning to bring out a song that is relevant to अहिलेको जुन पेन्डेमिक सिचुएसन हैन. सबैजनालाई एउटा सहानुभूति दिनको लागि चाहिँ हामीले एउटा मोटिभेसनल गीत चाहिँ 29 सेप्टेम्बर रिलिज गर्न लाग्छौँ. सो त्यही कुरामा नै व्यस्त छु. सो अलमोस्ट अब आजबाट 4 डेजमा तपाईको सङ प्रिमियर हुँदैछ. सो व्हाट इज द एक्साइटमेन्ट त एकदम धेरै छ. बिकज अब फर्स्ट गीत हो अनि अल्सो एन्जाइटी अझै बढी छ भनौँ न. अब कस्तो हुने हो, लाइक पिपल आर गोइङ टु लाइक इट अर नट. डेफिनेटली मन पराउनेहरू पहिलादेखिको वेल विशर्सहरू हुनुहुन्छ. आइएम पोजिटिभ अबाउट दिस. तर अब लङ रनमा जानको लागि त अब सानोदेखि नै स्टेपदेखि नै स्टार्ट हुन्छ. सो त्यो कुराको लागि चाहिँ अब लेट्स सी के हुन्छ. फिङ्गर्स क्रस्ड है. होपफुली राम्रो होला. So when we move back to the childhood days, so how you recall the childhood days? How were you in childhood time? Going back to my childhood days, I think I was very shy. अहिले जुन हाम्रो एक्सपोजर पाइरहेको छौँ लाइफमा. हजुर पनि यु आर वान अफ माई मेन्टर होइन, पहिला मिस हेरिटेज इन्टरनेसनल श्रीलङ्का बेलामा. सो त्यो बेलामा पनि यु कुड फाइन्ड द डिफरेन्स अहिले र त्यो बेलामा. बिकज त्यो बेलामा आई वाजन्ट भेरी त्यस्तो आउट गोइङ, अलि एक्सट्रोभर्ट थिइनँ म. अहिले चाहिँ आई थिङ्क टाइम हेज चेन्ज मी. मेरो आफ्नो जुन प्रोफेसनमा लागिरहेको छु त्यो द्याट हेज रियली चेन्ज मी इन्टु अ डिफ्रेन्ट पर्सन. मेसोभर्ट भन्छु अहिले चाहिँ. एक्सट्रोभर्ट र इन्ट्रोभर्टको बिचतिर. द्याट्स चेन्ज मी द्याट वे. So in between भनेपछि can we term you as ambivert personality? Definitely. I think त्यस्तो नै होला अहिलेसम्म चाहिँ. So far. So when you join your school, first day at school, त्यस्तो के मेमोरी छ? फर्स्ट डे एट स्कुल मेमोरी छ हल्का फुल्का. त्यो बेलामा म एकदमै धेरै यति साई थिएँ कि मलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन थियो. धेरै जस्तो बच्चाहरूको जस्तै नै खालको थिएँ म. अनि मामुलाई लिएर जानु पर्थ्यो स्कुल बेला. भाइसँग हिँड्थेँ होइन. सो म अलिकति एकदमै साई मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई. इभन क्लास 10सम्म पनि आई रिमेम्बर बिङ भेरी साई. अनि एक्लै हिँड्न नसक्ने खालको मान्छे होइन. सो त्यो र अहिलेको डिफ्रेन्सेस त एकदम धेरै भएको छ. अहिले जता पनि एक्लै नै हिँडिरहेको हुन्छु. भेरी इन्डिपेन्डेन्ट लेट्स से. So regarding your studies during your school days, were you studious or you are okay kind of student? I think I've always been very studious. स्कुल बेलामा स्कुल क्याप्टन भएको थिएँ क्लास 10 बेलामा. अनि हजुरको बच्चा बेलामा हेर्ने भने चाहिँ डिस्टिङसन्स जहिले आइरहेको थियो. डिस्टिङसन्सहरू आउँथ्यो. आई वाज नट टपर. तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मेबी लाइक लाइफको भ्याल्यु थाहा पाउन थालेँ कि मलाई लागेको आफ्नो प्यासनबाट पनि हुन्छ नि, जुन सब्जेक्टको प्यासन्सहरू थियो त्यसबाट पनि आई थिङ्क अलिकति मलाई मोटिभेसन भएको जस्तो पनि लाग्छ. किनभने इफ आई हेभ टु डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन केमिस्ट्री र मेरो आफ्नो अहिलेको फिल्ड इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्न पाउँदाखेरि त्यो खुसी र त्यो राम्रो मार्क्स आउने हुन्छ नि. जुन भन्नुभयो एजुकेसन वाइज तपाईँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो कि हुनु थिएन भन्ने कुरामा चाहिँ आई थिङ्क त्यसले पनि धेरै प्रभाव पारेको छ मेरो लाइफमा. So school days मा सबैभन्दा I love this subject very much भन्ने र I don't like this subject भन्ने त्यस्तो केही चोइसेसहरू थियो? एकदम म पहिलादेखि नै एकदम चुजी मान्छे. अनि सो अहिले पनि मलाई त्यो डेफिनेटली नै हुन्थ्यो. मैले मास्टर्स सकाइसकेको बेलामा पनि यो सब्जेक्ट मलाई त्यति मन पर्दैन, मलाई इन्ट्रेस्ट छैन र यो सब्जेक्ट मनपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो. सो स्कुल बेलामा हेर्ने बेलामा चाहिँ अब I never liked chemistry. त्यस्तो धेरै इन्ट्रेस्ट लागेन मलाई ल्याबोरेटरी वर्क्सहरूसँग. I always loved something that was अलिकति फिल्डमा जाने कुराहरू हुन्छ नि हजुरको. बायोलोजी was something that I really loved. बायोलोजी चाहिँ मलाई मन पर्थ्यो. त्यस भएर I eventually chose साइन्स सब्जेक्ट. अनि अहिले पनि साइन्समै मैले पोस्ट ग्रेजुएट गरेँ होइन.
तर environment was something that I always loved to किनभने travel गर्न मलाई लाग्थ्यो I wanted to travel the world and also learn things हैन त्यसरी एउटा सानो त्यो भित्र बसेर ल्याबमा काम गर्ने was not my thing so त्यस्तो चाहिँ भयो थियो So what was the moment when you come to know yes I want to start my career in the music I want to be a singer and this genre of singer हैन rock jazz अलिकति genre मा तपाईं काम गरिरहनु भएको छ so त्यतातिर लाग्छु भनेर how you decided or what came that made you decide this so music को field मा rock music किन rock music किन classical नाइ भन्ने question त धेरैजना सोध्नु भएको थियो मलाई हजुरले पनि सोध्नु भयो खुसी लाग्यो मलाई हैन because धेरैजनालाई क्युरियोसिटी हुन सक्छ नेपालमा rock singer अथवा rock music त एकदम नयाँ हो that's a huge risk for people like you नयाँ आइरहनु भएको छ अनि is that worth the risk भन्ने question चाहिँ एकदम धेरै आउने गर्छ हैन तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि मेरो जुन vocal tone छ vocal tone ले चाहिँ rock music लाई नै preference दिन्छ अनि I cannot switch on to being somebody else when I am passionate about something हैन उसको अब नेपालमा चाहिँ flourish होस् नहोस् I'm going to stick with this भनेर that's how eventually everything and त्यसपछि चाहिँ I formed a band called Ashra and the Parables and त्यहीबाट चाहिँ अहिले हामीले first progressive rock music बजाउँदैछौँ त्यसमा चाहिँ अलिकति हजुरको म्युजिकको फिल्डमा भन्दाखेरि अब नेपाली म्युजिकलाई इन्कल्केट गर्नको लागि चाहिँ हामीले फ्लुट पनि राखेको छ सो दिस फ्लुट अनि अलिकति प्रोग्रेसिभ रकको टच हुन्छ नि लाइक मिक्सचर अफ ब्लेन्ड अफ बोथ अफ दिस So what is the general difference हैन आम मान्छे जो म्युजिकमा त्यति धेरै इन्क्लाइन नभएकोहरुले प्रोग्रेसिभ रक र हार्ड मेटल रकको डिफरेन्स चाहिँ कसरी छुट्याउने हजुर त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउन मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रेसिभ रकमा एकदमै हेभी म्युजिक हुँदैन प्रोग्रेसिभ रक इज लाइक अब अहिलेको जनरसमा अब हामीले हेर्दाखेरि पनि लिङ्किन पार्कका प्रोग्रेसिभ रक ब्यान्ड हैन एकदम हेभी हुँदैन अब डिस्टर्ब भन्ने ब्यान्ड हेर्छु भने इट्स लाइक एकदमै हेभी मेटल हुन्छ नि सो त्यसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्छ इट इज अ हेभी म्युजिक अनि हेभी गिटारदेखि लिएर भोकल्सदेखि लिएर इभन त्यो गाउँदाखेरि पनि इफ इट्स द भोकल इज नट क्लीन भोकल छैन भने चाहिँ वी क्यान से द्याट्स अलिकति मेटलतिर गयो त्यो ग्राउल ग्रन्चतिर गयो र यदि त्यो क्लीन भोइस छ भने वी क्यान से इट्स प्रोग्रेसिभ रक Okay. Still the question is that what age you finalize कि म चाहिँ singer बन्न चाहन्छु या मेरो inclination to music छ भनेर तपाईलाई कसरी थाहा भयो या someone told you you can sing or you started singing as a hobby and then you finally decide yes this would be why one career hobby oriented career चाहिँ गर्न सक्छ भनेर कुनै स्ट्यान्डर्ड थियो जस्तो 7-8 स्ट्यान्डर्डमा you come to know or त्यसपछि हो कि त्यो भन्दा अगाडि नै हजुर सो यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ मैले स्कुल बेलामा चाहिँ म डान्सबाट स्टार्ट गरेको थिएँ अब स्कुल बेलामा विनु हामीले तीनटा कुराबाट चुज गर्नु पर्थ्यो नि एउटा डान्स म्युजिक र योगा एभ्री स्कुलमा त्यस्तै हुन्थ्यो अनि सो मैले चाहिँ फर्स्टमा डान्स लिएको थिएँ अब सो ब्याड एट इट मैले जहिले पनि हुन्छ नि अब गाली नै खान्थेँ भनौँ न टिचरबाट एन्ड देन क्लास 7 बेलामा चाहिँ आई लिसन टु दिस ब्यान्ड कल क्रानबेरिज डलर्स ओरेन्टनको गीत सुने मैले जम्बी होइन त्यसपछि यस्तो मन पर्यो मलाई कि आई गट इन्सपायर्ड अफ द्याट अनि त्यसपछि इभेन्चुली क्लास 9 मा आएपछि एभेनेसेन्स भन्ने ब्यान्ड सुने माई इमोर्टल सङ आई अलमोस्ट क्राइड त्यो गीत सुनेपछि अनि मलाई आई वान्ट टु सिङ लाइक हर मान्छेको योबाट इन्सपायर्ड हुन्छ देन दे स्टार्ट सिङ्गिङ लाइक द्याट मेरो केसमा त्यस्तै थियो आई वाज इन्सपायर्ड अफ एमिली अनि आई वान्टेड टु सिङ हर सङ्ग्स अनि इभेन्चुली मैले गीत गाएँ अनि पिपल लभड इट सो मेरो फर्स्ट स्टेज एक्सपिरियन्स वाज क्लास 7 बेलामा आई sang प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवन पेरेन्ट्स डे हुन्थ्यो हाम्रो सो त्यहाँनिर चाहिँ आई sang माई फर्स्ट एकदम साई मेरो ब्यान्ड मेम्बर्सहरू सबैजना थियो अनि आई वाज इन द मिडल एकदम साई ठिङ्ग उभिएर आई जस्ट sang स्ट्रेट होइन एकदम स्ट्रेट जस्तो थियो अनि इभन पिपल वेयर हुटिङ पछाडिबाट अनि त्यो सिन्स देन चाहिँ अब सबैजनाकोबाट जुन एप्रिसिएसन पायो म्युजिक इज अल अबाउट एप्रिसिएसन होइन आर्ट इज अल अबाउट एप्रिसिएसन सो त्यो एप्रिसिएसन पाइसकेपछि चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ द्याट एभ्री इयर अनि अहिले इभेन्चुली त्यही नै हो भने चाहिँ मलाई जस्ट आउँछ त्यो भाइ follow your good feelings. So I'm just following the good feelings. So after coming to singing, singing पछि now you started singing songs of other writers as well. And was it you to initiate कि now I need to write song by myself? अरूको lyrics मात्रै गाएर somewhere मेरो आफ्नो individual forms-हरु जुन चाहिँ मलाई थाहा छ words-हरु how I present through my vocal and music. So त्यसमा बढी म कम्फर्टेबल हुन सक्छु भन्ने सेन्समा you started writing songs or you
यी अलिकति वर्ड्सहरू अरूको वर्ड्सहरू अलि कम्पोज गर्दाखेरि या गाउँदाखेरि चाहिँ कम्फर्टेबल नभएर नाउ आई सुड राइट अन नन्सेन्स. हजुर डेफिनेटली म्युजिक भनेको अब सुरुमा त अब बिकज आई वाज इन्भल्भ विथ पढाइ मेरो साइडमा पनि साइन्सको अब थेसिसहरू लेख्नु पर्थ्यो रिसर्च स्टुडेन्ट इट वाज नट इजी फर मी एट अल होइन ब्यालेन्स गर्नलाई राइटिङ माई ओन सङ वाज नट इजी फर मी किनभने त्यसमा कम्पोजिसन चाहिन्छ एउटा प्रपर म्युजिकलिटी हुनुपर्छ यु क्यानट जस्ट राइट अ सङ ऱ्यान्डमली एन्ड सिङ इट होइन त त्यो कुरा च्यालेन्जेसहरू मेरो लाइफमा थियो द्याट वाज ब्यालेन्सिङ बोथ अफ दोज थिङ अहिले इभेन्चुली मेरो मास्टर्स सकेपछि चाहिँ मेरो प्री प्लान नै थियो बरु मास्टर्स सकिन्छ अनि देन आई स्टार्ट क्रिएटिङ माई ओन सङ्ग्स भनेर होइन तर 2014देखि नै आई युज टु राइट सङ अहिलेको जुन गीत अहिले आइरहेको छ हजुरको आबास भन्ने फर्स्ट सङ मेरो त्यो चाहिँ मैले 2014मै लेखेको थिएँ म र एउटा फ्रेन्ड मिलेर चाहिँ वी रोड द्याट इन जस्ट 10 मिनट्स होला त्यो गीत कम्पोज पनि आफै गरेँ अनि त्यसरी चाहिँ अहिले फाइनली आफ्टर 5 इयर्स चाहिँ हामीले रिलिज गर्दैछौँ ओरिजिनल गीत चाहिँ मलाई लाग्छ हुन नै पर्छ इफ कोही मान्छे प्रोफेसनली जानु छ म्युजिकमा भन्यो भने आई थिङ्क द्याट्स भेरी एसेन्सियल आफ्नो ओरिजिनालिटी इज भेरी भेरी एसेन्सियल. When you started, you took formal training and then you came into music, or music ma aisakepachi then eventually you took formal training? हजुर लाइक आई सेड अर्लियर मैले स्कुल बेलामा त म्युजिक क्लासेस नै लिँदैन थिएँ सिधै नै आई स्याङ अन स्टेज बिकज आई वाज इन्सपायर्ड अफ अदर इन्टरनेसनल सिङ्गर्स होइन त्यो बेलामा त आई डिन्ट इभन रियलाइज मेरो पिच वाज अन टाइम भने मैले राम्रोसँगै गाउँदो रहेछ यस्तो ओपेरा वेन पे जस्तो त होइन तर एटलिस्ट एकदमै हुन्छ नि नराम्रो पनि होइन त्यो चाहिँ गाउन सक्छु भनेर आफूलाई थाहा पाइसकेपछि चाहिँ आई जोइन काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी अनि त्यहाँ गइसकेपछि पनि मेरो टिचर्सहरूको एप्रिसिएसन चाहिँ मैले पाइरहेको थिएँ बिफोर इभन स्टार्टिङ द सङ उनीहरूले हाम्रो भोकल टेस्ट गर्नुहुन्थ्यो अनि दे अल्सो अफर्ड मी अ लट अफ गिग्सहरू त्यो बेला मक्सहरूमा गाउँथेँ म बिफोर इभन स्टार्टिङ द होल क्लास 2 दिनमै आई युज्ड टु स्टार्ट त्यसरी चाहिँ अब सबैतिरबाट एप्रिसिएसन आइसकेपछि त ए मेरो भोइसमा नराम्रो छैन रहेछ आई कुड सिङ आई क्यान इम्प्रुभ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट आयो अनि त्यसरी चाहिँ आई स्टार्टेड. Okay, we'll be continuing this journey related with your music and more. So we would be proceeding with another segment. This segment is all about options. So I would be providing you 2 options. You need to pick up one, and as possible, you can give the reason why you pick up one, or yes, you may not. That is your choice. So तपाईको लागि options are either or not. So if you need to recognize yourself as you are a singer, but other than that, songwriter or composer भनेर तपाईलाई चिनाउनु पर्यो भने what you songwriter or I would say songwriter. And do I have to say why? Okay. So performing with band or on the track? Of course with band. Track or no, big no. Yeah. So if in case पहिले कहीं track मै गाउनु पर्यो त्यस्तो सिचुएसन भइयो भने you will deny or I would run away from the show. And the options move on. Open concert or the concert in auditorium? Open concert, always. So specific reason because of that mass vibe. Yeah, auditorium ma ekdamai चाहिँ silent mass आउँछ, disciplined mass हुन्छ and तपाईको generally दिदैन भने I know it's not like that. It's actually the song, I guess. I mean, it also differs on the band that we are. Progressive rock band, which is we will definitely be performing like Def Leppard and Linkin Park, open stage and not auditorium. Just that. So. High heels or flats? Flats. Okay. Normally perform गर्दा त almost तपाईको pictures and एक दुईवटा तपाईको perform live हेरेर पाउँदा you wearing high boots नि. How's Formals or casuals? Formals. Dogs or cats as pet animals? Dogs. Okay. Do you have one? I do. Noya dogs are Miroile. She's called Saili. Inspired by the song, a German Shepherd puppy. She's going too fast. So need to travel, then what will be the vehicle? Train or plane? I haven't done train, so my train my travel gonna dance. Okay. So using social networking, Facebook or Insta? Facebook. Okay. Instagram has two. Okay. Do you love calling people or texting?
Well, depends. But I think texting is better than calling. Okay. If in case you need to appreciate someone, you'll call or you text. I will call. And if you need Appreciate to that. apologize, you'll call or text. I will call. Text it creates a lot of confusions. Swimming or sunbathing? Sunbathing. Book or ebook? Book. TV shows or movies? None actually. But I would go with movies related to Working music. alone or working with a team? Differs. But majority mass, I would say working with a team. So when you work in a team, do you follow a one person that is a leader, or you want to lead by yourself? Usually, I am the one who's been leading Hare Kurama. So even band pani, I'm the one who is managing the whole band pani. So I would say, मलाई चाहिँ धेरै कुराहरुमा चाहिँ आफ्नो opinions हाल्नु मन लाग्छ हैन. It's not that I only use my opinion. I also listen to others. अनि the best thing choose गरिन्छ eventually last मा. तर I would love to lead. Okay. So perfect teeth or perfect hair? Perfect hair or Perfect teeth. perfect hair. Yeah. So what amount of time you give to take care of your hair? Not much. Alili castor oil लगाए. That's it, I guess. Okay. So do you want to style yourself when Astra comes on stage? Okay, mansele नचिने पनि yes, this is a rock star भन्ने टाइपको styling मन पर्छ. Yeah, in simple way. No, so I always do braids actually. I love braids, you left body. So that's like something that I consider that as my lucky asset on stage, say. So I always do that. Makeup or no makeup? No makeups. Forest or beach? Nepal doesn't have a beach, so I love beach. But if I have to choose one, I said forest. No, forest is much better. So Nepal case about forest or okay, riverside or lakeside? Forest, no. Because of holistically anybody, forest को carbon sequestration ले गरेर त धेरै कुराहरु राम्रो हुन्छ. So I would say forest. So environmental science को student भएर पनि हो कि त्यतातिर? हजुर सायद त्यसले पनि हुन सक्छ. अब हामीले थाहा छ नि त कति कुराहरु डिफेक्ट गर्छ if deforestation भयो भने भनेर. So हैन. तर recreation को लागि त anything, everything is good. Theme park or water park? Water park. Okay, कुनै जस्तो favorite destination छ national international? मेरो यो recent यही हजुरको चोभारको opposite मा there is one water park जुनमा last Saturday गएको थिए. एकदम राम्रो ठाउँ थियो त्यो. So I think त्यही नै होला अहिलेको नयाँ destination हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ. Antiques or brand new? Antiques. That's why it's called antique, right? Okay. So do you have collection? No much. तर म travel गर्ने बेलामा चाहिँ I usually collect त्यो old carvings हरु जुन चाहिँ मैले living room मा राखेको हुन्छ. So I travel to Egypt अनि त्यो पुरानो जमानाको carvings हरु चाहिँ I keep it with me. And मेरो grandfather को पालाको antiques हरु I appreciate it so much. त्यस्तो त अहिले नेपालमा पाउँदैन अहिलेको बेलामा. So I think antiques is much better. Classical art or modern art? Dubai. Both. Being rich or being popular? Being satisfied. Thought of that. We'll be having another segment, but अहिले चाहिँ हामी तपाईको जर्नीमा फेरि re-entry गर्न चाहन्छौँ. So composing, music composing when you started. Okay, so basically, like I told earlier, 2014 मा चाहिँ I started writing song. अनि त्यो गीत चाहिँ बल्ल अहिले आएर रिलिज हुँदैछ हजुरको हैन. अनि ओरिजिनल गीत मैले लेख्न थालेको त धेरै नै भइसक्यो. तर जुन त holistically compose गरिन्छ the whole song with the band बसेरै हैन. Systematically, okay, you keep a flute, you keep a drums, guitar भनेर चाहिँ I think we just started 2019 को end बाट. यो pandemic ले गर्दा अड्क्यो हाम्रो.
Otherwise, we've already made like 3-4 songs. जुन चाहिँ अब parallelly आउँदैन छ EP मा. Ashra and the Parables, your formation was a coincidence or planned? Okay, it was totally planned, होइन. Music form गर्ने बेलामा चाहिँ म चाहिँ एकदम I'm very conscious with it because अब it's like having a second family. You cannot just break up with somebody अनि नयाँ मान्छे लिएर आउँदै गर्नु. It's very scary and risky पनि at the same time, होइन. So there can never be a coincidence. होइन, मैले चाहिँ पहिलादेखि नै एउटा गिटार चिन्थेँ. It's called Suman Khatri. उहाँ चाहिँ मेरो सिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो अनि I met him एकदम अगाडि 2012 मा होला. अनि त्यसपछि चाहिँ he went to Australia अनि त्यहाँ बजाउनुहुन्थ्यो. त्यसपछि he came back and काठमाडौँ Jazz Conservatory मा चाहिँ he was a teacher रहेछ. So त्यसपछि चाहिँ हामी eventually भेट्यौँ अनि why not make songs भनेर उहाँको र मेरो drive ठ्याक्क match भयो. And then we started adding हाम्रो drummer by Ashish अनि त्यसपछि अर्को guitarist by who was also a teacher at KGC Rupesh Mande. So त्यसरी चाहिँ we started the band हैन. अहिले चाहिँ हामी जम्मा 4 जना members छौँ तर we would love to add violinist in future. तर feature मात्र गर्छौँ होला सकेसम्म. So that's how we started. Everything was planned. So how long it's been band formation? Also, a band has been formed since 2019 मात्र भनेको 1 year मात्र. 1 year त हाम्रो pandemic ले नै गयो हैन. Pandemic मा एकअर्का बुझ्दा online बाट हाम्रो music create गर्दा नै बित्यो. So band को members हरूलाई चिनेको it's been long 2012 देखि भनेको almost 10 years. तर band मा आएर perform गर्नु अनि बजाउनु हुन्छ नि music create गर्नु भनेको चाहिँ just 1 year भयो अहिले. So initial stage मा कुनै पनि hobby oriented career मा hobby ले चाहिँ तपाईलाई एकदम satisfaction दिन्छ and when you move on एउटा journey move on गरिसकेपछि you talk about bread and butter. So त्यतिखेर चाहिँ question mark आउँछ जब hobby ले चाहिँ त्यो bread and butter गर्दाखेरि. So according to you, when you started your music career, एकदम professional singer भएर when you perform and earn from your hobby and hobby oriented career. So what was that moment? कुन चाहिँ प्रोग्रामबाट you earn something that you are paid as a professional singer? Okay. So कुन चाहिँ प्रोग्राम भन्दाखेरि त नेपालमा जब when I went to Voice of Nepal, I went to Voice of Nepal, right? So Voice of Nepal gave me a great exposure, I would say. किनभने म पहिलादेखि नै एकदम shy मान्छे अनि मलाई चाहिँ म्युजिक आफूसँग मात्रै राख्नु मन लाग्थ्यो. I was not even active on Instagram. कहिले गीतहरू राख्दैन थिएँ. I used to sing on now. I still am. त्यस्तै नै छु म. अनि Voice of नेपालमा चाहिँ म I went there अनि मेरो first गीत Whole Lotta Love चाहिँ Voice Global-मा आयो. First Nepali to be featured at Voice Global. That was a huge achievement for me अनि whole Nepalको लागि because magazines and all आएको थियो हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ I started getting shows को invitation. म त quarter finalist भएर नै out भइसकेको थिएँ Voiceबाट because voting system थियो हजुरको हैन. त्यही पनि अब बाहिरको मान्छेहरूले इमेल अहिलेसम्म पनि इमेल आउँछ. I recently got an email from Seattle, Washington हैन. So त्यो इमेल्स आइरहन्छ अहिले पनि. They appreciate me and त्यसरी चाहिँ I went to a lot of shows अनि इजिप्टमा गयो, अस्ट्रेलिया गयो, कोरिया गयो. Highest paid भएको चाहिँ अहिलेसम्ममा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल शोबाट नै भएको छ मेरो. नेसनल शो पनि was very good. एकदमै राम्रो पेमेन्ट भएको because like you said, I know everything is once you like start performing as an artist, it's important that you get a value for it. So payment, monetary value was a value for us. Say important value not by money. To a certain extent, it was essential funny in a way. We were creating our own songs and it was important. So त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल टुरबाट it was very good. नेपाल टुरमा हामी 5 वटा ठाउँ गयो एकैचोटि अनि एउटा शोबाट नै it was more than $1,000 and it was good. Like राम्रो नै थियो. अनि even कोरियाबाट पनि was very nice. एकदम राम्रो थियो. अस्ट्रेलियाबाट not much expected अनुसार तर I had fun. सबसे धेरै राम्रो लागेको शो मेरो लागि अस्ट्रेलिया. So monetary value does not really satisfaction counts. So 1 year back, you performed for World Music Theatre and a second Egypt. So how that opportunity came in your life and what was the experience like that? Right. So that was the most beautiful opportunity in your life, I know. I met so many artists from the world, especially I mean, Geet Pani Banaye, Pandemic, Chaos Ke Belama, Standing Now as One Banner. It became a huge hit world's में. नेपालमा पनि एकदम appreciate गर्नु भएको थियो.
सो म त त्यो कहिले बिर्सिनै सक्दिनँ होला मेरो अगाडि पनि त्यो शामिल शेखको ठुलो पोस्टर मेरो रुममा होइन इजिप्टको जुन वर्ल्ड स्टेजमा गइसकेपछिको जुन सर्टिफिकेट दिन्थ्यो एभ्री कन्ट्रीलाई विथ द झन्डा साइडमा अब हाम्रो झन्डा हुन्थ्यो अनि फ्ल्यागसँग अनि स्टिल गिभ्स मी गुज बम्स होइन सो इजिप्टको मेमोरी वाज एकदमै रेजुभिनेटिङ अनि एट द सेम टाइम एकदमै इन्सपायरिङ फर मी त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि मैले यस्तो आर्टिस्टहरू भेटेँ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यु केम फ्रम नेपाल एन्ड वी डिन्ट इभन रियलाइज रक सिङ्गर्स आर देयर इन नेपाल त्यस्तो खालको कमेन्ट्सहरू आयो मलाई दे वर लाइक इफ यु वर एट युएसए यु वुड हेभ बिन समवेयर एल्स भन्नुभएको कम्पेयरै गरेर सो त्यो कुराहरूले चाहिँ एकदमै धेरै ड्रिभन बनाउँछ म नेपालमै भएर पनि यो गर्नु भनेको इट्स अ गुड थिङ धेरै अप्रिसिएसन नहोला मान्छेहरूबाट जतिको फोक सिङ्गर्सहरू आउँछ तर आई थिङ्क इट्स अ जर्नी अब मबाट नै चिनिन्छ भने वाइ नट टेक अ रिस्क एनिवेज 1 इयर झनै भइसके पनि सो बधाई र शुभकामना जति पुरानो भए पनि दिदा राम्रो र दिएको राम्रो हुन्छ सो विश तपाईँको लागि त्यो बधाई यो स्पिक टु मीको तर्फबाट 1 वर्ष पुरानो बधाई दिँदैछु फर परफर्मिङ थ्याङ्क यू सो मच रोरी सर हजुर त्यो रिकर्डिङ मोमेन्टमा जाँदाखेरि वेन यु परफर्म होइन सो द्याट वाज समथिङ द्याट लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी हो त्यो अपर्च्युनिटी एक्सेल गरिसकेपछि अझ बढी अपर्च्युनिटी एक्सप्लोर गर्ने मौका पाइयो कि पाएन फ्रम देयर अन हजुर अपर्च्युनिटिजहरूको कुरा गर्नुभयो अलिकति बिचमा इजिप्टमा परफर्म गरिसकेपछि अब त्यहाँबाट अरू एक्सपोजर चान्सेसहरू क्रिएट भयो या द्याट इज ओन्ली द थिङ इजिप्टमा गयो सक्यो अप्रिसिएसन पायो फिनिस भन्ने हो कि त्यहाँबाट अझ क्रिएट हुँदै गयो त्यहाँबाट एकदम धेरै क्रिएसन भयो मैले आइ मेकिङ अ सङ विथ इजिप्सियन प्रड्युसर अहमद किकार भन्ने फेमस इजिप्सियन प्रड्युसर हि आस्क्ड मी टु डु अ सङ विथ हिम होइन सो द्याट्स अनदर माइलस्टोन अलरेडी जुन आएको छैन अहिलेसम्म सो त्यो भनेको इन्टरनेसनली जानु नै हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि इभेन्चुली आई वान्ट बी एट BH1 सम डे होइन लेट्स सी त्यो एउटा ड्रिम हो तर अब कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ अनि आई थिङ्क यसरी सानो सानो कुराले नै कन्सिस्टेन्सी भएर गयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि इजिप्टको थ्रुबाट चाहिँ हजुरको यस्तो खालको अपर्च्युनिटी आउँछ भन्ने मलाई सोचेको थिएन किनभने दे अल्सो कल्ड मी दिस इयर यो बेला चाहिँ हजुरको लास्ट टाइम आई वेन्ट सोलो तर योपालि चाहिँ दे आस्क्ड मी टु कम विथ द ब्यान्ड कुनै डिसेम्बरमा तर हाम्रो कोरोना भाइरसको जुन पेन्डेमिकले गरेर सबै कुराहरू अब डिभास्टेटेड छ होइन त्यो कुराले गरेर चाहिँ हाम्रो यो सो नै क्यान्सल भयो तर इभेन्चुली नेक्स्ट इयर शामिल शेखमा वी विल गो टु द सेम स्टेज वान मोर टाइम त्यो अफर चाहिँ फेरि आएको छ हामीलाई Congratulations and wish you all the best for that cashing opportunity as well. So we move on to another segment. This time we'll be providing you 3 of the options and you need to rank accordingly 1, 2, 3 ranking. And yes, you are best at singing, composing and songwriting. 1, 2, 3. Singing number 1, number 2 songwriting, number 3 composing. Okay, say the order normally present variety. Ekdam fast. Okay. If you need to define your personality in these 3 words, what would be 1, 2, 3? Bold, brave, and beautiful. Number 1, brave. Number 2, bold. Number 3, beautiful. So again, personality oriented, helpful, honest, and hardworking. How you rank? I think number 1, hardworking. Number 2, honest. Number 3, helpful. Is it you are not that much helpful? I am helpful, but I think I'm more hardworking because I feel like going around very good at it. So rank on for that service. Again, ranking yourself in these words according to your personality: clever, confident, and conscious. Number 1, confident. Number 2, clever. And number 3, the third one again. Likewise, smart, sexy, and sincere. Number 1, smart. Number 2, sincere. Number 3, sexy, which I'm not sure. So being a performer, a rock star performers, so appealing kati huनुपर्छ personal appearance when you stand on stage and dress up, the style, so that do matters. हजुर आई थिङ्क कुनै पनि आर्टको फिल्डमा त्यो एउटा कन्फिडेन्स लुक आउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ वेदर इट बी डान्स वेदर इट बी सिङ्गिङ वेदर इट बी परफर्मिङ एनी आर्ट होइन त्यो जस्तो एउटा एन्टरटेनर भएपछि यु हेभ टु हेभ अ फुल प्याकेज जस्तो लाग्छ एटलिस्ट ट्राई टु बी
अब प्लास्टिक सर्जरी गर्न त मिल्दैन डेफिनेटली, तर at least you can try to be हुन्छ नि जस्तो अब यदि कोही एकदमै मोटो छ अरे फर इक्जाम्पल, वेट एकदम हेभी छ, भोकल एकदम राम्रो छ र स्टेजमा जानुपर्छ, बिग स्टेजमा जानुपर्छ भने he or she can always work on the weight नि त हैन. सो त्यो त राम्रो पोजिटिभै कुरा हो. सो आई थिङ्क अपिलिङ हुनु 100% नभए पनि 50% त इट एड्स भ्याल्यु टु यर कन्फिडेन्स. सो त्यो वेमा चाहिँ इट हेज टु बी देयर. So any international female rock stars that has influenced you with their opinions mostly? Evanescence, Emily Lanhasler. I think she is a whole package, right? Vocal देखि लिएर उसको eyes देखि लिएर, I think I have a huge crush on her. So back to the segment. Daring, determined, and down to earth. Daring, number 1. Number 2, down to earth, and number 3, determined. Friendly, futuristic, and fun-loving. Futuristic, friendly, and fun-loving. So what is not good at? So listening to people, convincing people, or saying a lie? I'm not good at saying a lie because I'm very straightforward. If I do not like anything, I just block that person. Okay? Straight away. I mean, I'd rather not talk. Convincing people and listening to people. Not good yes, at. I'm good at listening to people. So you're not good at dancing, acting, and cooking. Which one is the one? I was worse at cooking. But lockdown later, I think I can be a chef just like that. So I think I'm good at dancing. Funny. What was the third option, sir? Acting. Acting, I'm learning. So I would say acting. So you're not good at telling jokes, asking questions, and saying no. I'm not good at jokes. Actually, seriously, joke so I'm worse at it. Saying no, yes, yes, I can say no very easily, straight away. Again, not good at bargaining, questioning a lot, or not being able to help. I'm not good at bargaining. So after मिल्ने मान्छेको ठाउँमा गयो भने I'm not good at bargaining. I'm just like, okay, हुन्छ, sure, त्यस्तै हुन्छ. The bargaining. What do you don't like the most? Waking up early in the morning, staying late night and then having missed calls. What you dislike, Mancha? These are sometimes negative words, but sometimes defines your personality. So what is not you? Lazy, selfish, and outspoken. Outspoken. Second, third, lazy or selfish. Like I cannot hear your first lines also. So do I have to rank it down? 1, 2, 3? Yeah, 1, 2, 3. So outspoken number 1, about selfish, lazy ma kun chahi second, third person. I think tapale bhannu bhayo ke wala second ma selfish, third ma outspoken. Lazy. Okay. So with that we complete this segment as well, and we are remaining 2 more segments. Now moving on this part. So you are endorsing brands as well, and lately you endorse Agriculture Development Bank Limited. हामीले कमर्सियल पनि देख्न पाइरहेको छौँ र जुन टेलिभिजनको लागि आज न्युज रिडरमा काम गर्छु न्युजको ठ्याक्कै त्यो अगाडि चाहिँ कमर्सियल बज्छ and so very frequently every day so I'm watching you as a performer right there त्यहाँ पनि एउटा रक स्टारको इमेज नै छ so how it came to you? Okay. So basically, यसको story एकदमै interesting छ हजुरको. I was called at Young Achiever नेपाल टेलिभिजनबाट आउने show by सङ्गीताजी. अनि Young Achiever बेलामा चाहिँ हजुरको लकडाउन भर्खर सुरु हुँदै थियो. अनि त्यो बेलामा मलाई एउटा कल आयो हैन, we want you to be here to be featured भनेर कल आयो सङ्गीताजीबाट. अनि हुन्छ नि त भनेर फर्मली म गएँ त्यहाँ. अनि गइसकेपछि चाहिँ I was asked so many questions, मेरो environment science related को क्वेशन्सहरु. अनि त्यहाँनिर मैले मेरो प्रोजेक्टहरु के थियो यताउता हरेक इन्फर्मेसन्सहरु मैले त्यहाँ थ्रु चाहिँ शेयर गर्न पाएको थिएँ. अनि त्यो इन्टरभ्यु चाहिँ हजुरको अलिकति भाइरल भएर चाहिँ एभ्री डे नै नेपाल टेलिभिजनबाट चाहिँ ब्रोडकास्ट हुन थालेको रहेछ.
everybody sending me the same message कि screenshot गरेर हजुरलाई देखे भन्दा ठ्याक्कै EDBL बाट चाहिँ हाम्रो मेन CEO सर अनिल सरले चाहिँ इमेलमा चाहिँ Asha, we want to keep you as a brand ambassador for EDBL. We would love to have you there. म त कृषि विकास बैंक त कमर्सियल बैंक नम्बर 1 बैंक almost नम्बर 1 नै हो हैन अनि त्यसपछि त्यो त अब इट्स अ बिग बैंक अनि यो त अलिक फेक न्यूज त हैन जस्तो फेक मेसेज त हैन भनेर म त आई वाज सस्पिशियस अलिक पुलिस माइन्ड भयो एन्ड देन आई स्टार्टेड सर्चिङ अनि हो कि हैन भनेर अनि मलाई आफ्नो नम्बर दिए उहाँलाई त्यसपछि हो रहेछ सो त्यसपछि चाहिँ इट अल स्टार्टेड अनि माई जब देयर इज मोर लाइक अ कम्युनिकेसन अफिसर एभ्री डे नभए पनि आई जस्ट गिभ देम आइडियाज अफ हाउ टु डु मार्केटिङ विथ यो एग्रिकल्चरको ब्लेन्ड र हाम्रो यङ माइन्ड्सहरूलाई कसरी इन्कल्केट गर्न सक्ने कुराहरू अब यसलाई त एकदमै मोडर्न एग्रिकल्चर जसरी यङ पिपलले हेर्दैन त एकदमै लेबर इन्टेन्सिभ वर्क भनेर हेरिन्छ होइन त्यो लेबर इन्टेन्सिभ वर्क नभएर आइटी पनि सब्मिसन गर्न मिल्छ भन्ने कुराको एउटा माध्यम जस्तो म भनेर चाहिँ आई वान्ट टु डु द्याट अनि ठ्याक्कै नै त्यो ल अफ एट्र्याक्सन भयो भन्छ ग्रेटफुल फर प्रमोटिङ एडीबीएल को एउटा एप पनि प्रमोट गरिरहनु भएको छ त्यही एडभर्टाइजमेन्टमा बेसिकली सो तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा एडीबीएल को एप छ कि छैन छ मेरो बैंक नै एडीबीएल र एनआइजी युज गर्छ सो आई डु ह्याभ एडीबीएल को So nice to hear that promoting the brand and being engaged with the brand is also needed. Sometimes brand ambassadors say आफूले चाहिँ promote गरिरहन्छ तर त्यसको product नै use गरि नरहेको नि पाउँछौँ. In your sense, your case-मा, so that is equivalent or complementing like it. So that's good to hear. And now moving on, some of the pictures we have collected regarding your journey. So let's recall the moments and let's define the pictures. Sure. कुन मोमेन्ट को कतिखेरको होला Oh wow 2013 को म र मेरो एउटा फ्रेन्ड we went there Anil Studios मा अनि त्यहाँ गएर we recorded Evanescence को एउटा Hello भन्ने गीत yes this one This was Egypt र अरु हजुरको 20-25 जना आर्टिस्टहरु वर्ल्डको आर्टिस्टहरुसँग चाहिँ हामी एउटा गीत निकालेको थियौं स्ट्यान्डिङ नाउ एज वान भन्ने सो त्यसबाट चाहिँ हो यो घरबाटै This was taken from चितवनको टुर चितवनमा हाम्रो ठक्क भोइस अफ नेपाल सकेपछि चाहिँ भ्यालेन्टाइन्स डे बेलामा आई वाज देयर विथ द ब्यान्ड एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो Your picture? This was from Women in Concert, I know Women in Concert बेलामा तल चाहिँ Earth Hour छ so which means WWF नेपाल बेलामा चाहिँ मैले एङ्करिङ गरेको थिएँ त्यही बेलामा शो पनि भएको थियो Okay so यो चाहिँ पेजेन्ट बेलामा चाहिँ I was asked to be a judge Mr. Miss Teen Nepal बेलामा हो अनि अभिबिन कन्या was the founder I guess so उहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो अनि these are the participants I think I'm giving autographs है they were very sweet एकदम राम्रो सबैजना I love this photo such a beautiful place यो त Egypt I can never forget यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क शो सकेको भोलिपल्टदेखि नै I became a traveler singer त मैले बिर्से होला त्यसपछि त I started becoming traveler I was traveling all around Egypt को एउटा एकदमै राम्रो मस्जिद टेम्पल थियो शार्म शेखको So this was while I judged the grand finale for Mr. Miss Teen Nepal यो मलाई पत्र दिनु भएको छ एउटा honorary Okay so this was I forgot his name Abdu I guess I know so it was taken at Egypt ठ्याक्क हाम्रो शो सकेपछि I'm clad in Egyptian luga and this was made by नेपालको हाम्रो मन्जु दिदी she made it for me अनि yeah त्यो बेलाको Egypt कै बेलाको So the moment when you were been signing the contract with ADBL हजुर this was from ADBL बेलामा चाहिँ अनिल जीले चाहिँ ठ्याक्क मलाई एन्टर गराउनु भएको थियो ADBL मा as a brand ambassador Yes this was again from WWF Nepal म त्यहाँ कम्युनिकेसनमा काम गर्थेँ
as an internee, and I hosted this show. Earth Hour. This was the. I think this is Hazuli photo khicha la yo wala the Egypt yo Sri Lanka belama, yes. So यो बेलामा चाहिँ हाम्रो रोजन सरले नै हामीलाई कोरियोग्राफ गर्छ थियो अनि it was a privilege to be choreographed by you. हामी एकदम we were so scared by you actually रोजन सर because अब कसरी walk गर्दा गाली खान्छ कि भनेर we were so scared. Even the international participants were very scared actually. So यो चाहिँ हामी श्रीलङ्का बेलामा थियो, yes, कोलम्बोमा. We took a shoot. Okay, यो एकदमै funny छ. So यो पनि श्रीलङ्का heritage pageantमा चाहिँ I think I won, होइन यो बेलामा, yes, I won Peace Ambassador को award. I have that medal पनि. Okay, this is you and me. So त्यो बेला धेरै मोटी रहेछ म त. Okay, this is अहिलेको latest है changes so far. So before Heritage Pageants in 2011 somewhere the Fashion Plus organization that was Miss in 2011 त्यहाँनिर तपाईलाई देख्न पाइयो. So त्यो pageant को journey अनि heritage सम्मको आउँदाको journey, so how you connect that? हजुर pageant को journey देखि लिएर अहिलेको journey सँग connect गर्दाखेरि चाहिँ I think so far so satisfying है. किनभने त्यो बेला अब म त एकदमै डाइभर्सिफाइड रिजन्समा नै हात हाले जस्तो लाग्छ मलाई अनि सक्षम पनि भए केही हदसम्म 100% नभए पनि आइ एम भेरी सेटिस्फाइड विथ द्याट. अनि जुन त्यो डेस्टिन टु बी भएर हल्का हल्का अचिभमेन्ट्सहरू भइरहेको थियो. एन्ड आई थिङ्क द्याट रियली इन्कल्केटेड मी टु बिकम अ भेरी कन्फिडेन्ट ह्युमन बिङ एउटा सर्टन पेसमा. अनि आइ एम भेरी ग्रेटफुल टु धेरैजना मेन्टर्सहरू मेरो लाइफमा इन्क्लुडिङ यु होइन रोजन सर अनि लट अफ अदर पिपल पनि. So I'm very grateful. Thank you for that. अनि जुन किसिमको कन्फिडेन्सहरू हजुरले हामीलाई दिनुभयो होइन स्टेजमा बोल्नेदेखि लिएर अनि अल्सो पर्फर्मिङ अन स्टेज. आई थिङ्क त्यो यतिकै आएको होइन. हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट इज डेफिनेटली म्याटर गर्छ. अनि म चाहिँ यो प्लेटफर्म मार्फत चाहिँ मेरो हरेक मेन्टर्सहरूलाई चाहिँ भेरी ग्रेटफुल टु योर सपोर्ट इन्क्लुडिङ यु. Thank you so much. So Green Arts Media was way जहाँबाट तपाईँले हेरिटेज इन्टरनेसनल नेपालमा हुनुभयो. त्यसपछि हेरिटेज इन्टरनेसनल 2016 मा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो अर्गनाइज बाइ प्लानेट. हजुर. So Sri Lanka when you made the international delegate, what was the planning or what was some kind of things that went in your head? How could I be competing with the international delegates? Plans are set for you. या जस्तो आउँछ त्यस्तै गर्दै जान्छु भनेर जुन हुन्छ नि कन्टेस्टमा यो 3 इयर ब्याकमा जाँदाखेरि हजुर. सो कम्पिटिसनमा गइसकेपछि त डराउने कुरा नै हुँदैन. either you go to the competition and be fierce about it or just back up. मेरो लागि त्यो. So I was not scared at all. मेरो दिमागमा त first thing नै competition भन्दा पनि I'm there to learn something. किनभने this is something that I'm just doing it because the ambassador को titles थियो, environmental ambassador को title थियो. More than beauty pageant भए पनि I was more interested in त्यो debatesहरू नि त हजुरको हैन. That debatesहरू थियो. It was very different show than the other shows that we get to see. So walk गर्नु पर्दैन थियो every time अनि it was अलिकति different. So त्यसले गरेर चाहिँ मलाई attraction भएको थियो. अनि I was very confident for the fact that debatesहरू गर्नलाई त I was always नै interested पछादेखि नै. So त्यो कुरामा चाहिँ मेरो बढी enthusiasm थियो rather than okay, I'm going to meet यो मान्छेहरू, they might be taller than me or like they might be अझै राम्रो than me. So त्यो कुराहरूको insecurity चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ I didn't feel because म त्यस्तो मेन्टालिटी गएको थिएँ. So hobby oriented career जसरी फुल फेजमा तपाईले लगिरहनु भएको छ. एकाडेमिक वाइज जुन करियर्स हुन्छ नि तपाईको इन्भाइरोन्मेन्ट साइन्सबाट अब तपाईले इन्भाइरोन्मेन्ट त्यसमा रिसर्च पनि गरिरहनु भएको छ. And might be you love to call yourself as an environmental research scientist as well. So त्यसमा तपाईले पेपर पनि गरिरहनु भएको छ त्यतिको लागि. सो त्यो कुरालाई समय दिनको लागि इनफ स्पेस पाइरहनु भएको छ या हबी ओरिएन्टेड करियरले नै बढी भन्दा बढी समय पाइरहेको छ? हजुर.
सो यो क्वेसन चाहिँ एकदम धेरै आउने गर्छ अनि मलाई एन्सर पनि दिनु मन लाग्छ यो क्वेसनको बिकज अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट डाइभर्सिटीको कामहरू गरिरहेको छु अनि कति च्यालेन्जिङ हुनसक्ला सङ्घर्ष कति गर्नुपर्छ होला कहिलेकाहीँ एउटाभन्दा अर्को चुज गर्नुपर्छ होला भन्ने क्वेसन्सहरू आउँछ होइन तर डिस्पाइट अफ द्याट चाहिँ मेरो दिमागमा जहिले पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि आई अलवेज वान्टेड टु ब्लेन्ड आर्ट एन्ड एक्टिभिजम आर्ट थ्रु मिन्स अफ म्युजिक अनि एक्टिभिजम मिनिङ इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च भएर उसको पेपर्सहरू पब्लिस गरेर लाइक प्रोजेक्ट्सहरू थ्रु हुन्छ मैले जे पढेको छु त्यो कुराहरूबाट होइन सो ब्लेन्ड अफ आर्ट एन्ड एक्टिभिजम चाहिँ मेरो सब्जेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ I'm trying to bring out songs which is more centric to environment. Bodhi Vriksha bhane Gita hunदैछ. That's going to make it very easier for me पनि एकदमै मेरो आफ्नो म जस्तो मान्छे भएर जन्मेको छु र जस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन मलाई दिनु मन छ सोसाइटीमा त्यो चाहिँ अझै क्ल्यारिफाई हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन सो मेरो लागि चाहिँ अब एउटा छुट्टै छुट्टै पार्ट भन्दा पनि आई थिङ्क आई क्यान ब्यालेन्स इट भेरी वेल किनभने आई डोन्ट वाच एकदम धेरै मुभिजहरू आई डोन्ट जस्ट गो आउट when I filter it I go out तर एकदमै कम त्यसरी चाहिँ I can balance things rather than watching movies I rather make music होइन सो अनि फ्री टाइममा म्युजिक बनाउँछु पढ्ने बेलामा बेलुका पढ्छु so that's how I balance things so it's not difficult at all. During your course of study होइन इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा जान्छ नेपालको आर्टमा जाँदाखेरि होइन कसरी यो प्लानिङ लेभलमा पोलिसी लेभलमा एन्ड देन एजुकेसन लेभलमा वाट दे प्लान होइन पोलिसी लेभलमा इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कन्जर्भ गर्नुपर्छ इन्भाइरोमेन्टलाई पोल्युटेड हुनुबाट डिग्रेड हुनुबाट जोगाउनुपर्छ भने त्यो पोलिसी वाइज चाहिँ पक्कै पनि छ वेन इम्प्लिमेन्टेसन वाइज चाहिँ त्यो ल्यागिङ देख्न सक्छौँ सो इज इट कि पोलिसी वाइज नै त्यो बनाएको कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ किन आवश्यक लागेको या इम्प्लिमेन्टेसनमा पिपल आर नट सो सिरियस सो एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो रोजिन सरले होइन सो अब हाम्रो नेपालको इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको फिल्डमा इन्भाइरोमेन्टको जुनसुकै पोलिसी भइरहेछ अहिले जुन हामीले पोलिसीको लजहरू फर्मुलेट गरिरहेछौँ आई थिङ्क त्यहीँबाट नै एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम ल एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम गभर्मेन्टल लेभल त्यही कुराको इन्कल्केसन भएन भने हामी जस्तो स्टुडेन्ट्सहरू अथवा इभन हाम्रो टिचर्सहरू जसले चाहिँ पिएचडी डिग्री गर्नुभएको छ पिएचडी इज नट गोइङ टु हेल्प प्रमोट इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल what's going to promote environmental legacy or like environment better गर्ने नेपालमा is the law that's being formulated अनि त्यो फर्मुलेसन गर्ने मान्छेहरू हाम्रो सबैजना हाम्रो अहिलेकै नेताजीहरू हुनुहुन्छ they are very much people जसलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको ई पनि थाहा हुँदैन I'm not trying to be rude तर हाम्रो इन्टरनल लेभलमा त्यस्तो छ सिस्टम जसले गर्दा चाहिँ अब हाम्रो पोलिसीमा नै there's a lack That's why हामीले गरेको कुराहरू इभन निजगढ फरेस्ट यदि अहिले त्यहाँनिर एयरपोर्ट बन्यो भनेदेखि जुन अहिलेको रिसेन्ट कन्डिसन छ इफ त्यहाँ निजगढ एयरपोर्टलाई काटेर हजुरको फरेस्टै छैन भने त हाम्रो कार्बन सिक्वेस्ट्रेसनले यस्तो डिग्रेड गर्छ नेपालमा त्यो त अब आई थिङ्क पोलिसी लेभलबाट आउँछ राइट लाइक अस क्यान ओन्ली रेज आवर भोइसेस मेबी थ्रु म्युजिक अब गीतबाट पनि अलिअलि गर्न सकिन्छ तर द्याट्स नट गोइङ टु हेल्प what's going to help is हाम्रो गभर्मेन्ट लेभलबाट नै पोलिसी फर्मुलेसन राइट हुनुपर्छ and then the whole thing comes from that त्यहीँबाट चाहिँ आई थिङ्क सबै कुरा ल्याक भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई So from a point of view, if in case एउटा massive campaign चलाउनु पर्यो हैन जहाँ युथहरुलाई पनि मोबिलाइज गर्न सकिन्छ इन्करेज गर्न सकिन्छ so what kind of campaign would be very easy and very much the way गर्ने कनेक्ट गर्ने campaign जस्तो के हुन सक्छ नेपालको केसमा इन्भाइरोमेन्ट फिल्डको क्याम्पेन भनेको दुईटा चाहिँ मैले देख्छु एउटा भनेको क्लाइमेट कन्भर्जेन्स 2016 देखि नै भइरहेको एउटा युथ ड्रिभन कन्भर्जेन्स हो त्यो कन्भर्जेन्समा चाहिँ हजुरको दिस एभ्रिथिङ दिस ब्लेन्ड अफ आर्ट पनि अनि सबै यङ्स्टर्सहरू भेला हुन्छन् होइन अनि एभ्रीबडी टक अबाउट क्लाइमेट चेन्ज नेपालमा जलवायु परिवर्तनको एक्सेसिभ नराम्रो केसेसहरू छ जबकि नेपालको कन्ट्रिब्युसन इज ओन्ली 0.45% वर्ल्डमा हेर्ने हो भने अनि त्यति कम पर्सेन्टेजको हुँदा पनि नेपाल फल्स अन्डर भल्नरेबल जोन हुन्छ हामी नेपालीहरूले आवाज नउठाएर नेताहरूले आवाज नउठाए भने त वी आर जस्ट गोइङ टु ड्राउन आवरसेल्भ्स नि होइन अहिले पनि कति ठाउँमा बाढी पहिरो आइरहेछ द्याट्स अल बिकज अफ जलवायु परिवर्तन पिपल चाहिँ पानी पहिरो आयो नो जग कमजोर भयो होला कुनै स्टेजेसमा तर जुन क्लाइमेटको मेन रुट छ त्यो त इट्स इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन त्यो चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुलेटर्सहरू जुन हाम्रो जुन त्यो कर्ताहरू हाम्रो मेन गभर्मेन्ट लेभलबाट नै आउनुपर्छ
सो उहाँबाट आएपछि बल्ल आई थिङ्क यसको चाहिँ निर्मूल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई. सो आई थिङ्क क्लाइमेट कन्भर्जेन्स इज भेरी एसेन्सियल. युथहरूलाई चाहिँ एउटा सँगै प्लेटफर्ममा ल्याएर आर्टलाई पनि गराउने, म्युजिकको थ्रु पनि गराउने होल थिङ हुन्छ. डान्स गर्नेले डान्स गर्छन् अनि हुन्छ नि यो बेसिकली रेज गर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ यो थ्रु. Okay, so your serious note, but a very must-have note. Now we are there. We like to move on with other part, and this will be the fun field part. So this is the if question. So if futuristic question. So if you were to require to evacuate, if you were to require evacuating the things in next 30 minutes, then what would be the 5 things you would be grabbed and taking with you? Evacuating the things in terms of, sir? Can you now clarify? You need to evacuate because something is going to happen at your place. Now you need to evacuate as possible as you can. That is 30 minutes is remain with you. Now what 5 things you would take? It could be anything. Yeah, anything. 5 things. Okay, first thing that I would make the roads. Nepal harik road बनाइदिन्थेँ म. Number 1. Number 2, I would make Nepal as a सानो Switzerland number 1 country बनाउँथेँ होला. Like, number 1 beautiful country in the world. Number 3, I would remove and replace all the government level officials, and then maybe have a vote pool of young people inculcating your level, regardless of the experience. Number 4, I think I would make rock singko music like अझै flourish in Nepal. Because that's not there. तर कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी bring out encouraging people, मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो गीत चलिरहेको छैन भन्यो भने किन, why do you stop, keep doing it भनेर एउटा त्यो गर्न चाहन्थ्यो होला म सायद. That's it, sir. Okay. So if you need to form a band, right? So if you need to form a band with animals, who would be your band members? A vocalist as yourself, then you need a drummer, a lead guitarist, bass, and a rhythm or side vocalist. Okay. I would have मेरो bass guitarist चाहिँ monkey हुन्थ्यो, because bass मा एकदम त्यो groove गर्दै monkey लाई राम्रो देख्छ. अनि drums मा म राख्थेँ lion लाई. Drums has एकदम powerful हैन, so lion लाई. अनि त्यसपछि गिटारिस्ट 2 जना चाहियो. सो एउटा गिटारिस्ट would be zebra, अलिकति tall होला हैन. अनि त्यसपछि अर्को गिटारिस्ट would be chimpanzee. एकदम interesting हुन्छ हैन त्यो blend. अनि yeah, I think that's it. Okay. Side vocalist if you need. Side vocalist, we do not need a side vocalist. तर चाहियो भनेदेखि चाहिँ maybe a bird. Okay. So if animals could sing like us, who would be the animal? Can be better singing pop, rock, classical, and jazz? Any animals? Yeah, 4 animals to sing pop, rock, classical, and jazz. Okay, so that would be like me as a wizard. I'm just trying to make every animal sing in a certain way for now. But she say, okay, rock गाउने चाहिँ lion, अनि sea. And त्यसपछि classical गाउने would be कोइल, एकदम सुरिलो. अनि jazz गाउने would be mouse. It's good though. It's very random. And I could say folk gaune would be maybe rabbit. If you could have magical power, what power would you choose? Okay. So if I had a magical power, is there an option? Okay. No options. You can decide your option by yourself. Okay. So if I had a magical power to be anybody that I'd want to be, I'd be a wizard, because wizard has the ability to do whatever she or he likes. I would be that. The magic quantities changes. Coronavirus. Qualifications of any justified personal question. If you could design a planet, what would be your perfect planet look like? My perfect planet would look like a very beautiful small planet, though a resilient planet, I would say. जुनसुकै बाहिरको आउटपुट लेयर्सहरू आएर पनि हाम्रो त्यो सानो संसारलाई चाहिँ फरक पार्दैन. सो आई वुड से रेजिलियन्ट र एकदमै पावरफुल संसार बनाउँथ्यो होला. Okay.
So if you need to morph two animals and create one super animal, which two animals would you morph? Lion and tiger. Okay. If you need to make a super bird, which two birds you need to make? Sparrow and pigeon. Okay. If humans lost the ability to see all the colors except one color and need to survive for the rest of the life, which one color would be, according to you, need to be left? Green. Green. So again, connected with environmental science. Very random though. So if money wasn't a concern, where would you live and what would you do? Okay, if money wasn't concerned, I would live in Nepal itself because, I would just live in Nepal. I have no other options as though. I love the place where I live and I'm grateful. So money wouldn't make any changes. Okay. So the last one. So if you need to ask a question to me, what would be that? Okay, my question to Rojan sir would be, how was your journey with Heritage Pigeon so far, and what kind of changes would you like to do in future? So we started the journey from 2014, and now we are planned for 2019. But because of this pandemic, this thing has been shifted by 2021, and hopefully the scheduled venue, that is from Malaysia, would be again rescheduled. And so far from that 2014, and we have completed last year's edition at Singapore. So we brought lots of changes, making the basic concept of the things called peace, environment, culture, tourism, and heritage itself. So five main elements of the pageant, and we're working on it more seriously and making it more message oriented rather than a beauty pageant, because this is a platform and forum for all the international delegates to come and work as a team for all these five elements. And beauty pageant is just a base, and we don't take it as a beauty pageant even. So we make it the things. Yes, this is a forum for all international delegates representing their countries and bringing their voice and exchanging all these elements, opinions, and bringing up the ideas to say all those five elements. And my part is to deliver that message through the contestants and make it more listenable, make it more watchable. So that is what I've been doing, and I plan to make it more bigger in upcoming days with the support of the participants and organizers as well. And I'm very thankful for all the contestants and organizers so far believing in me and giving this responsibility to carry this international pageant. And this is one piece that is also a turning point for my career as a choreographer. Hope I gave you answer. Awesome. Very, very. I wish you all the best with your new endeavors with the same patience. So this is almost an hour talking with you, and this would be a very, very last question for the show. Sure. So you're one of the top 25 selected youth at US Embassy Youth Council amongst 30,000 plus participants from the nation, and you were also awarded as Civic Engagement Project awardee in US Embassy. So what was that scene? Okay. So yes, it was back in 2017 again during US Embassy Youth Council, where I had the privilege to be selected as one of the 25th youth from 30,000 plus people from around Nepal. So that was a huge achievement for me at the same time, 2014. So the journey was really amazing because I met so many literate people, everybody on the same piece of life, everybody wanting to do great with their own own subjects. So I was selected as environmental science student graduate, while other people were from different other backgrounds. That's related to education. It was nothing like that. It was very much into, some people were from IT and some were like Forbes under 30 people. So we all were there and everyone very similar age, so we still have friends out there. I think that has created a sense of the contribution that we all can do it together for the betterment of whatever that we can do in small steps, and that we did, Bunny. So moving on to Civic Engagement Project. Civic Engagement Project are the project that's given to only 5 people from US Embassy Youth Council every year. That's been selected from 30,000.
30,000 बाट पनि हजुरको 25 जना सेलेक्ट भएपछि only 5 people get civic engagement project को grantee as US embassy को एउटा awardee जस्तो हैन. So my project was basically focused on again environmental science नै थियो. त्यो चाहिँ centric भएर भन्दाखेरि चाहिँ it was related to Krishi Guru. So it was related to Krishi Guru agriculture app. So we made the app and the app मा चाहिँ हामीले चाहिँ basically अलिकति underprivileged marginalized group peopleहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्नको लागि एकदमै मद्दत गरेको थियो त्यो एपले. अनि अहिले पनि they are using it हैन. सरल नेपाली भाषामा छ र कसैलाई पनि कृषि बारेमा केही पनि क्वेशनहरु सोध्नु छ अथवा केही हेल्प चाहिन्छ भने त्यो एप मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ. So they loved our idea. अनि because they loved our idea, they also offered me a plan to एउटा US को हजुरको अर्को एउटा इभेन्टमा चाहिँ they asked me out. तर कोरोना भाइरसले गर्दा चाहिँ we couldn't do that हैन. तर त्यो बाहेक पनि हजुरको सिभिक एंगेजमेन्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ आई थिंक यो प्रोजेक्ट सक्षम मात्र नभएर चाहिँ मैले पनि धेरै कुरा सिकेँ किनभने आई वाज क्लोजर टु द पिपल हैन. हाम्रो यो तीनटा एरियामा थियो खोकुना बुङमती र सुनाकोटीमा थियो अनि आई वाज भेरी क्लोज टु द पिपल. उहाँहरूबाट धेरै कुराहरू आफूले पनि सिकेँ अनि कस्तो छ हाम्रो नेपालको कन्डिसन भन्ने कुराहरू पनि थाहा भयो. सो आई थिंक इट इज एडेड भ्याल्यू इन एभ्री वे. Okay. Yes. So you've been featured in so many magazines, Popper Piece of any गर्नुभयो हैन तपाईले. So अब त्यो popularity बढ्दै गएपछि प्रेसर बढी हुँदो रहेछ कि रेस्पोन्सिबिलिटी एड अन भएको बढी महसुस हुन्छ. म त रेस्पोन्सिबिलिटी एड अन हुनु त मलाई आई लभ इट पनि किनभने इट जस्ट मेक्स मी स्ट्रङ्गर अनि इभन मोर रेजिलियन्ट ह्युमन बिङ. बिकज अब अहिले त हामी वेयर अन आवर 20s हैन. अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने कुरा जहिले आउँछ मेरो दिमागमा. अनि if it was 40s or 50s भएको भए चाहिँ yes मैले धेरै गरेँ अब बिस्तारै अलिकति maybe I should slow down भन्ने हुन्थ्यो. अहिले त I think we should just keep moving ahead. Forward मात्रै हेर्ने हो. So when you see forward there's no looking backward. अहिलेको एजमा basically. So I don't think त्यो responsibility add भएर burden भएर. Very grateful instead, right? The magazines and my feature हुनु नै it's a big thing for me. एउटा legacy मा बिस्तारै add भइरहेछ कि dots जस्तो लाग्छ अनि I'm happy for that. So we are on the last note. So you are also a public speaker. So we want to hear something that is going to be very encouraging and inspiring to all the youth of the nation and who really want to pursue their career either in the music or in the environmental sector. So what would be your positive message? Okay. So my positive message to every one of you who's listening today, ladies in live stream, would be the very thing that I tell in every episode and every session that I go to or every interviews that I do, that would be to believe in yourself. I think you all need to believe in yourself and believe in the thing that you're really passionate about. If you are not passionate about something, then just leave that thing, or like leave the thing that you are not happy about. You should follow the good feeling ones, and you have to follow your good feelings, and that good feeling is going to take you somewhere. So on that note, I want you all to believe that anything is possible if you set your mind to, and you just need to take it through by action. If you dream it's not possible. You have to take it through actions. Thank you. So that's a wonderful message by Ashra, and we would love to wish you all the best for your 29th September. There's something that is happening with your video. Thank you so much. Congratulations, man. It was successful, and we would love to hear you and listen to more from your side and more of your profession and passion as well as your academic career. सबै कुरालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना दिँदै we like to thank you so much. Thank you so much, Rosin sir, for having me. Thank you.